இந்த வீடியோவில் C++ ப்ரோக்ராமில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் வந்து ஒரு 3 இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து இன்புட்டாக கொடுப்பாரு, 3 நம்பர். ஓகே, ஸோ அந்த 3 நம்பரில் எந்த நம்பர் வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர்னு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் இஃப் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து iostream.h input output stream.h என்ற ஹெடர் ஃபைலை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து cout ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து conio.h என்ற ஹெடர் ஃபைலை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் clear screen மெத்தட் getch மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டிஜர் டைப் ஏபிசி என்ற 3 வேரியபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து clear screen மெத்தட், cout ஆப்ஜெக்ட், enter 3 நம்பர். நெக்ஸ்ட் cin A என்டர் பண்ணிக்கிறேன், B என்டர் பண்ணிக்கிறேன், C என்டர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ 3 நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டை வாங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இஃப் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இஃப் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் ஆப்ரேட்டர், ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் சி, ரெண்டு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர். ஸோ சி அவுட்டில் the largest among the 3 numbers is A. ஸோ ஏ தான் 3 நம்பரில் லார்ஜஸ்ட் நம்பர். அப்படி இல்லைன்னா கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா இஃப் எல்ஸ் பி வந்து கிரேட்டர் தென் ஏ அண்ட் ஆப்ரேட்டர் பி வந்து கிரேட்டர் தென் சி, ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா பி தான் கிரேட்டர். ஸோ சி அவுட்டில் the largest among the 3 numbers is B. நெக்ஸ்ட் வந்து எல்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபெயில் ஆச்சுன்னா சி தான் கண்டிப்பாக கிரேட்டராக இருக்கும். ஸோ த லார்ஜஸ்ட் among the 3 numbers is C variable. Finally getch method, one, two, three. So the largest among the 3 numbers is 3. Okay. Next one the 10, 55, 34. 55 the largest number.